Today we will start fundamentals of partnership and we will discuss interest on drawings. Now interest on drawings is charged, it is calculated with reference to date of withdrawal, and here we will discuss some of the cases. Case 1, Ram a partner withdraws rupees 10,000 on 1st January 2020. Calculate interest on drawings at the rate of 12% per annum, assuming books are closed on 31st March every year. Now in this case, Ram, who is a partner in a firm, he has withdrawn 10,000 and date is 1st January 2020 and books are here being closed on 31st March. It means this 10,000 has been utilized for 3 months from January to March, January, February and March. So interest on drawings will be calculated for 3 months. So interest on drawings will be equal to the amount 10,000, rate is given 12% per annum and number of months the amount has been used. ये अमाउंट कितने महीने उसने यूज किया है? जनवरी, फरवरी एंड मार्च फॉर 3 months. So this comes to ₹300. ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है जिस दिन उसने अमाउंट विड्रॉ किया और कब बुक्स क्लोज हो रही हैं. अमाउंट जो उसने विड्रॉ किया है पार्टनर ने वो 1 जनवरी को, बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च को, तो इंटरेस्ट लगेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने के लिए. नाउ केस 2, सपोज मोहन अ पार्टनर withdraws rupees 10,000 during the year ended 31st March 2020. Calculate interest on drawings at the rate of 12% per annum, assuming books are closed on 31st March every year. Now what is the difference between the two cases? In first case the amount is given and date of withdrawal is given. In the case 2, Mohan, a partner, withdraws rupees 10,000 during the year ended. Now he has withdrawn 10,000 but date of withdrawal is not given, and it is given he has withdrawn 10,000 during the year ended. Date of withdrawal is not mentioned, date given nahi hai, and interest is to be calculated 12% per annum and books are closed on 31st March. Now interest on drawings. This will be amount is 10,000, rate is 12%. Now whenever date of withdrawal is not given, then interest will be calculated for 6 months because it is assumed that drawings were made evenly throughout the year. So interest will be charged for average period, that is 6 months. So this comes to ₹600. In case first, date of withdrawal was given, date of withdrawal is given, here date of withdrawal is not given. जब date of withdrawal दी होगी तो हमें number of months के हिसाब से निकालना पड़ेगा, और जब date of withdrawal नहीं दी होगी तो we have to calculate for average period of 6 months. Now case 3. Case 3, suppose Sohan, a partner, withdraws rupees 10,000 during the year ended
31st March 2020. Calculate interest on drawings at the rate of 12%, assuming books are closed on 31st March every year. When it is given he has withdrawn this much during the year ended, it means books are, from this statement it is very much clear that books are closed on 31st March. Now in this case, what is the difference in case 2 and case 3? In case 2, partner withdrew 10,000, date was not given but per annum was given. In this case, date is not given, date of withdrawal is not given, amount is given, percentage is given. In case 2, it was 12% per annum, but here per annum is missing, per annum is not given in the question. So whenever per annum is not given, then interest is to be calculated for full year. Now interest on drawings, amount is 10,000, rate is 12%. Full year means 12 months, 12 upon 12. So there is no need to write 12 upon 12. Full year means understood for 12 months. So this will be equal to rupees 1200. Now in these three cases, first case, date of withdrawal is given. So interest has been calculated from the date of withdrawal till the date when the books are closed. 1st जनवरी को उसने विड्रॉ किया और 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो उसने अमाउंट विड्रॉ किया, दैट वाज यूटिलाइज्ड फॉर 3 मंथ्स. केस 2 के अंदर डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन बट पर एनम इज गिवन. इफ पर एनम इज गिवन एंड डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, it is assumed that drawings are made evenly throughout the year, so interest is charged for 6 months. But here when per annum is not given, then interest is calculated for full year. This is case number 3. Now case 4. When a partner withdraws more than once during the year, पहले 3 केसेस में पार्टनर ने एक ड्राइंग किया है साल में एक बार, अगर वो एक से ज्यादा बार करेगा, सपोज रवि a partner withdraws the following amount, during the year ended 31st March 2020. Now date is given and amount is given. Suppose this is 1st May. 1st May 2019 and 31st August 2019, 1st January 2020 and suppose 31st March 2020. Amount is given, suppose 10,000, suppose 20,000, 15,000 and 25,000. Question is calculate interest on drawings at the rate of 12% per annum, assuming books are closed on 31st March. Now here we have two methods. First is average method, simple method, and another is product method. First of all, simple method.
Now date is given. Date is 1st May 2019, then 31st August 2019, then 1st January 2020 and 31st March 2020. Amount is 10,000, 20,000, 15,000 and 25,000. Now interest. Now this amount 10,000, this has been used for from 1st May till 31st March. So interest will be calculated for, this is 10,000 into 12% into, now May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. This amount has been used for 11 months. It will be for 11 months. And this 20,000 on 20,000, इसके ऊपर 12% and number of months from 31st August. It means August will not be counted. August 31st को withdraw किया है, अगस्त हमारा खत्म हो गया. September, October, November, December, January, February, March for 7 months. Then this is 15,000 into 12%, और जनवरी से मार्च हमारा गया, जनवरी, फरवरी and March, 3 months. And here this will be calculated for 0 months because 31st date of withdrawal और 31st कोई बुक्स क्लोज हो रही हैं, ये अमाउंट जो है उसने कितने महीने यूज किया, 0 months. So this will be 25,000 into 12% into 0.12. So this comes to 1100 and this is 1400. This is 450 and this is 0. 10,000 जो अमाउंट था वो 11 मंथ्स यूज हुआ, तो उसके ऊपर हमारा अमाउंट आ गया कैलकुलेट करके 1100. 20,000 7 मंथ्स के लिए यूज हुआ, तो 12 कैंसिल, ये आ गया आपका 1400. और 15,000 जो 3 मंथ्स के लिए यूज हुआ है 450 एंड द टोटल इज, दिस इज 0, 5. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 2950. So total interest on drawings charge is 2950. So this is a simple method. इंडिविजुअली हमने जो है हर अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है. ये अमाउंट 11 महीने यूज हुआ तो इसको 11 महीने का कैलकुलेट किया, और इसको अमाउंट को 7 मंथ्स यूज हुआ तो 7 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. ये 15,000 जो है 3 महीने यूज हुए और ये 0 मंथ्स. नाउ दिस इज द simple method of calculating interest on drawing, but it will be time consuming method. And this particular problem can be solved with the help of product method. That same problem can be solved with the help of product method that we will use. Now in case of product method, date is given, amount is given. Date is 1st May 2019, amount is 10,000. Then it is 31st August 2019, amount is 20,000. Then it is 1st January 2020, this is 15,000. Then 31st March 2020, this is 25,000. Now months. This amount has been used for 11 months. This amount has been used for 7 months. This for 3 and this is 0. 1st May से 31st March,
तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 months. And this is for 7 months, September, October, November, December, January, February, March. So this is September, October, November, December, January, February, March, 7 months. This is January, February, March, 3 months. Now the product. Amount multiplied by months. 10,000 into this 11. This is 1,10,000. 20,000 into 7. 1,40,000. 15,000 into 3. 45,000. And this into this is 0. So total comes to 2,95,000. Now interest on drawings is calculated. 2,95,000 into 12%. Whenever we use product method, interest on drawings is calculated for 1 month. This is 1/12. Again we are going to get the same. In the simple method, we calculated the interest on drawings individually. हर बार हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला और उसका टोटल किया, वो आया था 2,950. यहाँ हमने प्रोडक्ट मेथड यूज किया. 2,95,000 total into 12%, and we have to remember this is calculated for 1 month. This. Now we can derive how this 1 month has arrived. ये हम derive भी कर सकते हैं. मतलब no one is going to ask in the exam how you have arrived at 1/12. अगर इसको हमने चेक करना है कि 1/12 कैसे है, मान लीजिए ये 10,000 जो था, 10,000 के ऊपर हमने निकाला 12% और नंबर ऑफ मंथ्स थे 11/12. ये पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस दूसरे वाले के ऊपर हमने सेकेंड वाला 20,000 इंटू 12%, उसको हमने किया 7 मंथ्स के लिए, प्लस थर्ड 15,000, इसके ऊपर हमने निकाला 12% 3 महीने के लिए 3/12, प्लस फोर्थ वाला इंटरेस्ट है 25,000 इंटू 12% इंटू 0/12, 0. इंडिविजुअली हमने सिंपल मेथड में हमने क्या किया, हर एक का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट किया तो उनको सम अप कर दिया. नाउ इसको डिराइव करना है, ये 1/12 कैसे आया. अब यहां देखिए ये 12/100 जो है ये कॉमन है, ये सबके अंदर है, इसको हमने बाहर निकाल लिया. टेक आउट दिस एज कॉमन 12/100. अब नीचे देखिए ये 12 जो है कॉमन है सब में, सो दिस विल बी 1/12. यहां पर आपने 12/100 निकाल लिया, नीचे से 12 निकाल लिया, बचा कितना 10,000 इंटू 11, दैट इज 1,10,000, प्लस यहां से 12/100 निकाल लिया, 12 नीचे वाला निकाल लिया और बचा क्या 20,000 इंटू 7, दैट इज 1,40,000, प्लस यहां से 12/100 आ गया, 12 बाहर आ गया तो बचा 15,000 इंटू 3, दैट इज 45,000, प्लस यहां से आपने ये निकाल लिया बाहर और दिस इंटू 0, दिस विल बी 0. ये आपके पास आ गया 12/100 इंटू 1/12 इंटू 1,10,000, 1,40,000, 45,000, 0. The total is 2,95,000. Again you are going to get the same result. This is rupees 2,950. So this is 1/12. This is derivation. तो हमने क्या डिस्कस किया, एक तो अगर ड्राइंग्स पार्टनर एक ही बार विड्रॉ करता है साल में, फर्स्ट केस में था कि उसने ड्राइंग्स जो की हैं वो डेट गिवन थी तो हमने डेट के हिसाब से मंथ्स कैलकुलेट करके इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया. सेकंड केस हमने किया जिसके अंदर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं है तो हमने एवरेज बेसिस 6 मंथ्स का लगाया. थर्ड केस में हमने क्या किया, थर्ड केस में हमने डेट ऑफ विड्रॉल नहीं था लेकिन उस केस में पर एनम नहीं गिवन था. वेन एवर पर एनम इज नॉट गिवन देन वी हैव टू कैलकुलेट फॉर फुल ईयर. उसके बाद वो तो था जब हमने ड्राइंग्स पार्टनर ने एक ही बार की. यहां पर अगर पार्टनर एक से ज्यादा बार ड्राइंग करता है उस केस में हमारे पास मेथड जो आ जाता है वो है सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड. बट एडवाइजेबल है कि प्रोडक्ट मेथड यूज किया जाए क्योंकि सिंपल मेथड जो है दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो उसमें हमने सिंपल एवरेज में इंडिविजुअली हर एक को अलग से कैलकुलेट किया
और प्रोडक्ट मेथड में डेट, अमाउंट और मंथ्स निकाल लिए, कितने महीने उसने किस अमाउंट को यूज किया है, एंड देन मल्टीप्लाई दिस प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स 1/12, जो हमने यहाँ डिराइव कर लिया 1/12. सो इन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स we have discussed today 4 cases. Still there are cases where equal amount, you can say uniform amount, is withdrawn either in the beginning, middle or end of the month, or either in the beginning, middle or end of the quarter. Or what happens if he withdraws for regular amount during the 6 months ended the financial year. That we will discuss in the next part, next video. And this is all about interest on drawings in this video. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क योर प्रॉब्लम्स. थैंक यू.